Bonjour tout le monde, hello everyone and welcome to this new video. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe de français, de French class. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le présent simple. We are going to study together the present simple. Et nous avons trois objectifs dans cette vidéo. Conjuguer les verbes au présent simple, obvious. Connaître la prononciation. Et utiliser des verbes pour former des phrases. Donc, c'est ce que nous allons étudier dans cette petite vidéo. Alors, why present simple? Why I chose to talk today about this topic? Because it's a tense we use the most in any language, the present simple. And in French, we're going to see that today it's not that easy because we have a lot of categories of verbs and we have so many irregular verbs, just like in Spanish. For example, if you speak Spanish, the same story. So there are things we need to learn and review together. So let's go. Donc, en français, vous pouvez voir, il y a trois groupes de verbes. Trois groupes de verbes. Les verbes en ER, les verbes en IR réguliers, les verbes en DRE, le groupe des verbes en DRE et irréguliers sont ensemble. Lucky you, if you know how to conjugate ER verbs, there are most of the verbs in French end by ER. A bit less, but still, IR regular verbs are less frequent than ER verbs, but still. And the third category, le troisième groupe, on appelle ça le troisième groupe, ce sont les verbes irréguliers, les verbes en DRE, les verbes en RE, d'autres verbes en IR, en OIR, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de verbes dans cette catégorie de troisième groupe. Donc premier groupe, beaucoup de verbes. Deuxième groupe, un petit peu moins, mais toujours important. Et troisième groupe, irrégulier, il faut les connaître par cœur. You have to know them by heart. Let's start with what's the most important ones. Le verbe être. Donc, le verbe être, c'est un verbe irrégulier, évidemment. C'est le verbe to be. Et en français, il n'y a qu'un seul verbe être. At least there is only one to be verb in French, unlike in Spanish. So let's have a look. Je suis positif. Tu es content. Il est nerveux. Elle est stressée. Nous sommes riches. Vous êtes nerveux. Ils sont contents. Elles sont contentes. You hear the difference. Content, contente, by the way. Okay. Donc le verbe être, there is no pattern. You have to memorize it. There is nothing else. You have to memorize it. Practice, memorize. Je suis positif. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Donc ici le verbe être. Maintenant, what you can do, guys, is to pause the video and try to remember, take your time, try to remember le verbe être. What is je? With je. With tu. Il, elle, on. Nous, vous, il, elle. We just said it. Did you listen? Maybe yes, maybe no. Donc, la réponse, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Okay? Donc, what I recommend when you watch this video is to take notes always. You can complete here le verbe être. Of course, you can pause to do that. It's very simple. Ok, donc nous, en français, nous avons le verbe être, as you can see here, et le verbe avoir. Donc, être et avoir, ce sont les auxiliaires de verbes, bien sûr, qui sont irréguliers. Of course, in this video, you can also, like I told you, I'm switching back a bit in my mind. I have no preparation when I do this video, so
maybe sometimes it goes back and forth in my mind. Of course, you can try when you learn a verb or a conjugation, always make a sentence. So, for example, here we have peux-tu faire une phrase avec être? Donc, par exemple, vous pouvez dire je suis français, tu es sympathique, il est riche, nous sommes malades, etc. So now, if you have a notebook or something, what you can do is to try to write a sentence in French with être to practice. Because, when you learn a verb or conjugation, it's always important to practice it with a context. Okay, so the next one is avoir, like I said before, avoir. Alors, let's have a look. Avoir, to have, of course. J'ai un lapin. Tu as peur. Il a 20 ans. Elle a soif. Nous avons un chien. Vous avez froid. Ils ont des amis. Elles ont un master. You can hear the elision, la liaison. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Sounds more proper if you say it this way than nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. I mean, it's not incorrect, but if you really want to sound French, then you have to say with the liaison, la liaison, the elision. Le verbe avoir est utilisé comme en anglais pour la possession. Something you own, something you possess. But also for sensation. Look at this. Vous avez froid? Tu as peur. Ce sont des phrases avec des sensations. Sensation de peur, fear. Sensation de froid, cold. In English, we will use to be to say sensation. In French, we use to have. This is the difference. Okay? And now, same activity. Try to remember from what we just said, le verbe avoir. You can pause this video and write now in your notebook and try to complete with your memory le verbe avoir. Et voici la réponse. J'ai, tu as, ils, elles ont. A, nous avons, vous avez, ils, elles ont. And now you know le verbe avoir, to have. Peux-tu faire une phrase avec avoir? Same thing, same process, and we are going to do always like this today. Essayez de faire, try to make a sentence with avoir in your notebook. Donc, par exemple, vous pouvez dire j'ai 40 ans. Tu as un chien. Il a faim. Nous avons beaucoup d'argent. Le qu'ils aiment. Vous avez de la chance. Ils ont trop chaud. Elles ont trop froid. Vous voyez, nous utilisons avoir, just like in English, to have something, to possess something, to own something, and also for sensation, unlike in English. Très bien. Let's continue avec les verbes, le groupe verbal le plus populaire. Remember my little graphic? ER verbs are the most popular verbs, most frequent verbs you can see in French. They are called verbes du premier groupe, first group of verbs, et ils terminent par ER, ER. Alors, nous avons je parle français, tu manges une pizza, il habite ici, elle joue à FIFA 21, nous adorons les chiens, vous acceptez mon invitation, ils écoutent de la musique, elles regardent un film. Ok. Donc ici, just try to see if you can identify a pattern according to the pronoun. Look at this. You have to be a bit observant here. Je parle, ok. Tu manges, ES, tiens. Il, elle, habite, joue. There is a similar pattern. Observe it. Nous adorons, on. Vous acceptez, et. Alors, EZ en français, la prononciation de EZ est et, not as. Don't say as. Et. Ils écoutent. Something very, very French and difficult. ENT. In this context, we don't say NT. Ils écoutent.
elle regarde. We write ENT, but we don't say it. I know it's difficult, strange, but it's French after all. Okay. Allez, let's see if you are understanding. Le verbe parler, parler to speak, je parle français. And once again, you can pause right now and in your notebook, write it down. Conjugate it au présent. Donc, je parle and try to find the others. You can pause. Et voici la réponse. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Ah. Quatre verbes, quatre conjugaisons ont la même prononciation. They have the same pronunciation. Look at this. Parle, je parle, tu parles, il, elle, on parle, il, elle, pluriel, the last one, parle, ENT. Same pronunciation. Remember this. Very important. Et nous avons nous parlons et vous parlez, EZ-E. Okay, so let me give you a little hint. How to memorize this pattern is very simple, and you will know in 15 seconds how to conjugate any verb ending by ER. Just memorize in this order the endings. And then it's very simple. Look at this. You write in your notebook je, e, tu, es, il, elle, on, e, nous, ons, vous, ez, il, elle, ent. So in your notebook, what you can do, you write ER verbs, you write the pronoun, je, tu, il, etc., etc., and next to it in a table, just the endings. And then it will be very simple to memorize this pattern for the other verbs. It's the way I did in Spanish, basically, and then I could remember forever. So it would work if you follow this way, I'm pretty sure. Be careful, there is a little little difference. When you have a verb ending by GER, G-E-R, comme manger, changer, télécharger, partager, there are a lot of verbs you might have to use on G-E-R. Avec nous, mangeons. We have a little E in between the ending and J with nous, only with nous, because the rest, as you can see, is the same. But with nous is nous mangeons, because otherwise, if you don't put the E in between, it will sound like nous mangons. We don't like that. It doesn't sound good for us. So we put a little E in between, nous mangeons. This is a little distinction you have to remember. Just one thing. Just one little thing. It's not so much. Come on. So, guys and girls, remember the pattern, the color thing, E, ES, E, ONS, EZ, ENT, and you know everything. Easy. You cut the ending, you take off the ending, and according to what you have to say, you put the right ending. C'est facile, non? Ok, en français, il y a beaucoup de verbes en ER du premier groupe. Vous pouvez voir sur l'écran, il y a beaucoup de verbes. Vous pouvez même copier ces verbes dans votre cahier, c'est très utile. These verbs I selected are very useful and common in French. They are among the most used French verbs, and you can write them in your notebook if you want. And would you be able to make a sentence now with one of those? Par exemple, je déteste les araignées. I hate spiders. Je porte un t-shirt rose. Nous portons des baskets. Elle accepte ton invitation. Nous changeons, E-O-N-S, nous changeons de direction. Tu adores le football. Il visite Paris. Nous gagnons la Coupe du Monde. Tu demandes au professeur. Voilà, you can practice and try to make some sentences in your notebook.
Et maintenant, les verbes en IR, a bit less popular than the first one, ER verbs. ER, verbe en ER du premier groupe, ce sont les verbes du deuxième groupe, ici en IR, deuxième groupe régulier. So let's have a look, same pattern, same thing. Je finis ma leçon. Tu remplis le sac, il vomit, elle choisit un film, nous agissons, vous ralentissez devant l'école, ils salissent la maison, elles vieillissent. Okay, let's identify some kind of endings or pattern once again. Je finis, IS, tu remplis, IS, il vomit, elle choisit, IT, nous agissons, ils sont, vous ralentissez, IC, ils salissent, elles vieillissent. There is a common pattern. Observe. Take notes. And now, alors be careful, this should be IR in blue. I always forget this thing to change it. Every time I repeat the same thing. Oh, be careful, it's IR in blue and not only the R. Very bad teacher. So yeah, I always forget to modify it in my document. But it's IR in blue. Et your goal, your objective now is to conjugate finir au présent en français. Remember the pattern we saw here. You can pause the video anytime and try now to conjugate it in your notebook. Ok, donc finir. Je finis, IS, tu finis, il, elle, on finit. You see the pronunciation is the same, I, but when the way we write is different. Nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. And the same advice, once again, write in your notebook if you want IR regular verbs. You write the pronoun in one table, in another table, endings. IS, IS, IT, ISON, IC, IS. And then you are done. You are done. Boom, game over. Ok, so peux-tu faire une phrase avec les verbes en IR? Always trying to practice. Hein? It's good to memorize them, but to practice is even better. Alors, nous avons quelques verbes intéressants et communs en français. Par exemple, grossir. Je grossis pendant la pandémie, which means I gain weight during the pandemic thing. Nous réfléchissons. It's like we are thinking of something. Nous réfléchissons. Tu agis. You act. Il obéit. Vous fournissez. Ils nourrissent. Elle fleurit. La fleur, bien sûr. Etc., etc. Toujours en appliquant les terminaisons. Ok, and now another thing, les verbes en DRE. Les verbes en DRE. Alors, on va commencer à parler de la catégorie, de la troisième catégorie, du troisième groupe de verbes. Third group of verbs. Alright, it's a big mix, a big mess. It's like a trash. You open, you never know what you're gonna find inside. But at least I went before you in there and I could extract some verb en DRE. So let's have a look and start with this. DRE. Alors, je vends ma voiture. Tu rends visite à ta mère. Il prétend être grand. Elle prend un café. Nous perdons au poker. Vous attendez le bus. Ils lisent un livre. Elles entendent bien. Okay, once again, let's identify a pattern here. Je vends. Tu rends. Il prétend. Elle prend. Oh, something similar. Nous perdons. Vous attendez. Ils lisent et elles entendent. Ok. Donc, à partir du pattern et des terminaisons, how would you conjugate prendre? Vous pouvez regarder ici, you can look here, and pause the video now. Alright, prendre, je prends DS, tu prends DS, il, elle, on prend D, nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils, elles prennent ENT.
Donc, on peut dire, we can say, les terminaisons en DRE, DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Alors, be careful, if you have a verb like vendre, to sell, here, the first one, je vends ma voiture, DS, ok, je vends DS, tu vends DS, il, elle, on vend D, et avec nous, what it could be? Il, elle, on vend VEND, nous vendons DONS, vous vendez DEZ, et il, elle vendent DENT. So sometimes you have to be careful. It's slightly irregular with pronoun. It's not a perfect example for DRE, but you have to make the connection somehow. But remember, DS, DS, D, ONS or DONS, EZ or DEZ, EZ, ENT or DENT. Ok, très bien. Alors, let's practice. Practice makes perfect, as usual. Je descendre l'escalier. To go down the stairs. Nous entendre des bruits. We hear some noise. Il répondre à la question, I don't need to translate. Nous attendre le bus. We understand. Elle correspond au critère. Tu rends ce livre. Tu rendre ce livre. Oops. You give it back. Elles vendent des livres. Vendre to sell. Elles suspendre des tableaux. Suspend to hang. Des tableaux paints. Vous dépendre to depend of whom. Et on mettre to put un t-shirt. One puts a t-shirt on. Okay, now you can try to pause the video and in your notebook complete sentences. Sorry, remember the endings. Okay, let's have a look. Alors, conjuguer ensemble, alors I made this document for a Duolingo event a few weeks ago. That's why sometimes we have some directions, but today is only for this video. So let's just focus on the content, really. Je descends DS, like we said, DS, nous entendons, we hear, entendons, DONS, DONS, ils répondent, DENT, nous attendons, DONS, elle correspond, D, tu rends, DS, elles vendent, DENT, elle suspend, D, sorry, just D, vous dépendez, DEZ, et on met. You see it's a bit different here. It's not a T, it's not a D, it's only a T. On met un t-shirt. Now, it's not rocket science. In DRE, you see some little variation sometimes. It's not like mathematics or informatics. It's a bit versatile sometimes. So, how to memorize? By seeing them in text, videos, articles, magazines, memes, anything you like to read in French. And because you will see them conjugated everywhere, it will help you to support this learning of conjugation. It will help you a lot. Okay, so that was the DRE verbs. Et maintenant, to finish, the most important irregular verbs in French. And here I give you directly what it is. I'm going to read it and explain a little bit. They are the most useful ones to know. Of course, there are much more than this, but these ones are very, very popular and used in the language. You must know them if you want to speak French properly. So let's have a look. Aller, to go. It's used also for going to go or going to. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Ok? Donc on va dire en français, je vais au cinéma. Tu vas à l'école. Nous allons au centre commercial, par exemple. Faire, to do, to make. Je fais, tu fais, ils, elles, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font.
And here there is no surprise, you have to copy them and then read some text with this. They are used so much that we will see them in many texts, in movies and documents, so don't worry about this. Je fais une pizza. En français, on utilise faire aussi pour make, to make, or bake also. Je fais une pizza, I'm baking a pizza, or I'm making a pizza. Je fais du sport, I do some sport. Nous faisons de la peinture, we do some paintings. Ils font du yoga. Ils font des... Oh, I'm not creative. Ils font des œuvres caritatives. Oh, what a shitty example. Tu fais du sport, tu fais de la gym. Donc faire, vraiment, on utilise avec to do or to make. Okay, pouvoir, vouloir, devoir are super important as well. That's why they are here, this beautiful presentation. Pouvoir, to be able to. En anglais, it would be translated by can. En espagnol, it would be translated by poder. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Donc, je peux parler français. Tu peux aller m'acheter une baguette de pain, s'il te plaît? Nous pouvons aller dehors. Vous pouvez parler plus fort, etc. Donc, to be able to, can. Vouloir, to want. Querer en espagnol. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. And often I see mistakes on the spelling. Veut, c'est XXT. I mean, there is something a bit similar with pouvoir. That's why they are next to each other, by the way. You see, XXT. Then it differs a little bit. On, EZ, EZ, ENT, ENT. Alors, vouloir, to want. Exactly like in English. Je veux une pizza. Tu veux regarder un film. Nous voulons partir en vacances. Vous voulez plus d'argent. Ils veulent arrêter de parler anglais, etc., etc. Donc c'est vraiment le verbe vouloir, to want, très important à savoir en français. Et enfin, last but not least, there are so many others, but at least you know the main ones after today, after this video, hopefully. Devoir, should. Donc, devoir, should, je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Par exemple, je dois faire mes devoirs. I should do my homeworks. Tu dois partir. You should leave. Nous devons regarder cette vidéo pour apprendre les verbes en français au présent simple. We should watch this video to learn the verbs in French in present simple. Vous devez ajouter du poivre. You should add some pepper. Et ils doivent passer le baccalauréat cette année. They should take the baccalaureate this year, par exemple. Voilà pour aujourd'hui. Alors, nous avons terminé cette petite vidéo. 30 minutes. I wanted to fit it in 30 minutes. So 30 minutes. It's perfect, actually. You can watch it again and again and again. You can pause it. You can take notes. I would recommend really when you watch this kind of video is to have a notebook next to you. Pause the video. Write it down, take notes, write extra stuff also. You see a new verb, you write a sentence with it, you write a story with it, something. You draw, do something with it. It shouldn't be like something you copy and then it stays in your notebook forever and sleeps there. It would be only half job done. So yeah, this was my little advice to finish this video. I hope it was very useful for you. I'm pretty sure it's a good overview of the French verbs. There are a few more, of course, which are irregular, but
I mean, if you are starting French or you want to refresh your French, this is pretty solid. So thank you very much. If you have any question, you can post a comment in the comment section, of course, and I will answer you. Any question, ask. Thank you very much, wherever you are. Have a nice day, nice evening. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Bye.